Case name Pawan Kumar, age is 27 years. Today date is 1st May 2026 and complain of high pitch voice even after puberty. So I want speech sample before starting voice therapy. Why you came here? I'm facing this high pitch voice issue for almost 10 years, and many people, when I call someone, they will reply in like, "Hi madam," like that, and I got mental pressure because of this. Post therapy video of Pawan, and today date is 8th of May 2026. So Pawan, tell about yourself, why you came here and how do you feel now? Hi, my name is Pawan Kumar and I came from Chikbadapura, and before I was having the high pitch voice issue, and many people on the phone call, they are replying like with ma'am, and I was very low in the confidence, and now I am very feeling well. Okay, so tell in Kannada, what was the problem? How do you feel now? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೈ ಪಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಯು? ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಿನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಪವನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ at our social media pages? Yes sir. Okay, so those who are watching this video, if you are able to see positive changes, like the video, share the video, so that people having similar problem can get hope, motivation, and they can reach to the right place. Thanks for watching.